I don't think I would be standing here. So I am very grateful every time I hear the word doctor, because whoever many specialists I have seen in my life, all of them have given me great advice. The advice is always, you will be fighting for your life. We are with you as a soldier to make that fight happen. And we all need those soldiers, and you are all of those people that make a difference in the people that you meet every day. And your words, your compassion, your kindness, and your willingness to kind of danger your own life and many times your family members, you are saving us. You are like మనకి ఒక ఇది ఉంటుంది చూసారా, ఒక యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు చుట్టూ ఒక చక్రం ఉంటుంది, అది మనకి పాతగా మన హిస్టారికల్గా చెప్తుంటారు మిథాలజీలో. యు ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. You are all of that, that are protecting us every day. So I'm very grateful for that, to be in your company. Thank you for coming here today and making this a very special day for us at ACNA. Thank you. Real feature for me now speaking from this dais, Mr. Murthy and his foundation ACNA. It's not just the awards which they are giving to the doctors, it is a recognition from him, so that whatever efforts we have put in all these years get recognized somewhere. Because film people, political personalities like our former Deputy Chief Minister Sri Raja Garu, and everybody gets recognized in a platform and they are shown on TV. But we only see TV when we do a laparoscopic surgery. Nothing more than that. Our TV is our laparoscopic surgery, and our work is the body through which we try to heal people. People feel that we are gods, but now they have brought us down to the earth. We are gods till we make somebody survive, and the moment something goes wrong, the feet goes up and they catch the collar. That has become the trend nowadays. But anyway, we have to do our job. That is more important than anything. We must never fear that somebody is going to come and do something against us. That happens in everyday life. That is not the issue at all. Now the recent trends like the present central government, I will not say the state government, the present central government is trying to imbibe a multicultural, multi-ethnic and disciplinary combination of a sambar, vada and chutney together. I don't know why and who is advising them. I feel, I know the advisor, but I don't want to name it in front of you. There is no allopathic doctor is against other systems of medicine, which I want to be very clear. You promote other systems of medicine and let them do the job what they are supposed to do. Suppose tomorrow, madam, instead of making films, comes and does an appendicectomy, you can imagine what will happen. And suppose I do a film, I can imagine how much money I can lose unless I have lot of it. So why this mixing of trends which the present government is going on to? I don't know who is advising Mr. Modi. Instead of doing many good things, he is trying to do something bad. And world over, 90% of the cases are treated by allopathic personnel. When he wants India to become Make in India, he is trying to destroy the other possibilities. Other way also, suppose he is trying to mix things. How can homeopathy, Ayurveda and others flourish when they are trying to interfere into the other systems of medicine, when we ourselves don't prescribe that type? I don't know how an Ayurvedic person will open the abdomen, whether he will have a peacock feather or will have something else to cut the abdominal wall, enter inside. What will he tie? The thread which is hanging in the tree. These are some things which is very idiotic and very problematic things which the government is creating, but anyway we'll try to fight it out in whatever panel we want. I want only one thing from all the doctors here. Whatever come, whatever goes, we have to work. But we have an issue with us. Our ego, our feel that we are very great must go away. You must come to the ground and attach to each other. At least of now, there is a divide, small hospitals and corporate sectors. Ultimately, corporate sectors, the doctor is not a great man there unless you do get patients and do surgeries, you are very good. The moment you stop to do that, you are kicked out. From this hospital, you jump to other hospital. From other hospital, you jump to other hospital. That is not the way of life. Our unity is most important, paramount, which I wish everybody realizes the fact and then
please don't bite back into others' decisions. Somebody might be wrong. You see, medical science is not an exact science. In spite of so many investigations done, sometimes on table I find something which is not written or reported. And we have to face the challenge and do it that way. Not that, that fellow has not reported, this fellow has left a cause, this fellow has not done the surgery properly. That is to be discussed only in the medical forum, not to be discussed outside. I request everybody to please follow this, and I have a lot of things to tell about Act Now, but I believe so many people waiting for their pleasantry awards, I don't want to come into the way. I thank Mr. Murthy and Act Now for giving me this opportunity, and once again I request you all, our unity, the day we stand, will be the biggest unity. Otherwise, you are worse than an auto rickshaw driver union, because they are more stronger than the doctors community. I request everybody to think of this point. It is really important. Criticism is good, but it must be internal, not going into the public with whatever viewpoint you have, just to prove that you are one of the greatest fellows. There is nobody great here. Everybody is great among equals. So thank you very much once again. Thank you for the pleasant hearing. Hope we'll have a nice day. Thank you. Sir, please. Yes, sir. Sir, please, sir. Madam, please. Thank you. Thank you very much, sir. 20 years. Okay, sir, please close, sir. Close. Okay, okay. అనామిక గారు డాక్టర్. Sir, please, sir. Dr. Naveen Kumar, MS General Surgeon, Usmania Sanjeevani Multi Speciality Hospital, along with Vijay Lakshmi garu ekkadunaru? Akkane unnaru. Dr. Naveen is a surgeon. We started our career together. He shifted to Nizamabad. I was in Karimnagar. I was in Nizamabad and came back to Hyderabad once again. Madam Dr. Vijay Lakshmi is one great rising personality. Being a doctor, she lit one street lamp in, one road with full of street lamps in Karimnagar. She has done a lot of good work for the public also. Great gynecologist and a great surgeon combination. And they have a very good daughter who is doing her medicine, I think, if I'm not wrong. Finished. MS, Please, sir, okay. Madam, please. Sir, please, sir. Everyone is. Permission కూడా ultimately is you have the total control on him. That's why she is given a better award, sir. Not like him. Sir, please, sir. Thank you. It's always good that you have a small award and the wife gets the bigger one. Life is comfortable. Safe side. Life is comfortable that way. Thank you. Thank you, Naveen garu. Thank you.
Thank you. Thank you, Dr. Sanjeev. Dr. Sushila Gayan. Sir, please, sir. Sir, please. You want to talk? About Sister Sushila. You want to talk? Yeah, please come. One One word is more than perfect. enough, but I will permit you one One word. word. Sister Dr. Sushila, she is the medical superintendent of Vijayamari Hospital. She is a very committed, devoted, excellent, heart, mind and heart, brain, integrated very much. I can tell you, her hand is a healing touch of God. Thank you so much. Really very short and crisp. Villa Mary, as everybody knows, has done a lot of. Vijay Mary has done a lot of service-oriented surgeries there. Dr. Vignesh. Yes. Dr. Vignesh. Dr. Vignesh is a physician by profession, intensivist, and his role was very big in the recent COVID pandemic. Dr. Aparna is a pediatrician by profession. Yes. And she's attached to, I think, care hospitals. Yes. Please, sir, please. Dr. Venkatesh, who is a physician in the same and in relief clinic Manikonda, he couldn't come, so we request Dr. Aparna to kindly pass on the same to Dr. Venkatesh. Okay, Dr. Fazlunisa is a gynecologist by profession. In this world where we have lot of children, she still takes care of people who cannot bear children. She is a ART specialist and helping ladies to get children because that is the ultimate aim of the marriage. Please, sir. Okay, look here, madam, please. Sir, This is definitely a very special award because I'm already pregnant and have been running throughout this COVID time without without a break. I think maybe we took a 1 or 2 month break, so that's it. That too during lockdown. And after that, even throughout the pregnancy, I have been continuing to work. So this is definitely special. Thank you so much. Thanks. please, sir, madam. This is the way our work goes on. Hope people recognize that this is the way we live nowadays. చెప్పండి అవునండి చెప్పండి I know that I- Vamshi Krishna, urologist. Please. Hi. కష్టపడితే కష్టం లేదు. హైట్ ఎక్కువ ఉన్నది నేను ఎట్లా ఆయన వండుతారు సార్ మీకోసం Next. Please come. Madam Dr. Shekhar is a consultant gynecologist and obstetrician at Apollo. Sir, please, sir. Yes, sir. Sir, please. Doctor
Mohammad Sarfaraz Nawaz. Sir, make it. Like most of the combinations, the gynecologists and pediatrics are always there. He is a pediatrician by profession. Now his turn will come to rear the baby after delivery. Okay, sir, please. Ida, నేను ఇవ్వలేదు. Okay, okay. Sir, please look here. Yeah, sure. Thank you very much to the Act Now organization. So I dedicate this award to my mother, who is no more now. So because of her hard work and all, I am a doctor now. Thank you, Dr. Hassan Ahmad Khan, Yeah. TIMS. Yeah. Yes, sir. Sir, please, sir. Act now. Please act now. Thank you. Please, sir. Sir, please. Sorry, Vimala Kumar garu, please come to the dais. Sir, please. I thank everybody on stage, and also I thank my hospitals, Ankura, for giving me the great platform Kiran bhai, hyper. exercise Babita all my bhai. skills on all patients, Hyper. even during Corona season. And to Hyper. tell you Sanjay shortly, Pallak. like Ankura was the only Hassan hospital Ahmad. which I knew did not go high on prices even during the Corona season. And we had our teams prepared to combat emergencies in a well planned and equipped manner even during Corona season. I thank my hospitals and also the doctors and ACT Foundation for nominating me to achieve this award on their behalf. Thank you. Specialist and he served Apollo hospitals. Want to say something? A good, not only good doctor, who wanted our event to be a successful one. She was supporting us. Not only finance matters, moral support also makes a lot of difference. And thank you, Dr. Jyoti, say you. To the dignitaries on the dais and to all the delegates here, a very good morning. Before I used to have firmly believed that if you are in a profession what you like, you can be best at it. I was good, I am a doctor, gynecologist, fertility expert. Both professionally and family I was very happy. But then I was dragged to one of the ceremony like this by my friend which I was not ready for. There it was an award ceremony similar like this about PJ Abdul Kalam sir, who is very close to my heart. Just one sentence in that ceremony hit me hard. One lady speaker, she just quoted this line where she says, any profession you do, wherever you are, whichever part of the country, if there is an element of service in your profession, nature will set in, divinity will set in, and success will be your path. That was a changing moment in my life. I just went home, I set a clear goal,
See, I am a fertility expert. What can I do to this society? We know a lot of couples, childless couples, pour into the city from very, very remote areas because they don't have facilities there. So that day I decided, knowledge is a weapon. This is a weapon where if I can train some doctors who can do service to the society at that point, I should thank IMA and Foxy, which associated with us, and we started a training program in fertility, 49 fertility training program. Till date, more than 400 gynecologists from remote areas have been trained. And I do get messages from these gynecologists and say that they are able to do justice to the couples there. What more than that? What is more than that? So for youngsters or some people who believe luck is equal to success, I always say luck is equal to commitment, service and hard work. And at the end of the day, one small quote from PJ Abdul Kalam sir, if you want to shine like a sun, first you should burn like a sun. Thank you so much. Yeah, next batch is coming up. Yeah. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Shrikant Sama. He was in big demand for the 6 months. I hope the demand comes down, but his patients don't. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to move together. My pleasure. And I should thank Dr. Naveen. Can't see you, Naveen. I should thank Dr. Naveen for nominating me for this award at the last moment. Yeah. Last but not the least, sir. Yeah, accepted with due respect. Sir, please, sir. Hello? చెప్పండి. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Murthy garu. My pleasure, Reddy. Vani Reddy. Dr. Sharmila, are you there? Yeah, please come. Good morning all. Actually this is the second time. I'm Dr. Sharmila, pediatrician, Apollo Cradle, Jubilee Hills. I think a couple of them here already know me. And first thing, Murthy garini thank cheyali for various things, but mainly journalism gurinchi. There's a very profound sentence. Journalism ante it's a rough draft of history under. దీని మీద పుంఖాలు రాయొచ్చు, మాట్లాడచ్చు. అయితే దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ సందర్భంలో నేను ఈ మాట ఎందుకన్నా చెప్తాను. రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ అని అనగానే ద ఇమ్మెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఈస్ బెస్టోడ్ ఆన్ అ జర్నలిస్ట్ ఆ ఒక్క సెంటెన్స్తో తెలిసిపోతుంది. అయితే దీనికి చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ కింద రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీనే కాదు, సమ్టైమ్స్ it is such a big weapon and a powerful one at that it can itself start writing history. ఎలానో చెప్తాను, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు మాట్లాడిన దాంట్లో నుంచే. ద నోషన్ అబౌట్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ మారటానికి మీరు చేస్తున్న ఈ సన్మానం ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఏంటంటే అప్రిషియేటింగ్ డాక్టర్స్ and trying to look at the positive side of healthcare professionals. I shouldn't be probably be saying this, quote unquote. COVID చాలా నేర్పించింది మనకి. ప్రాబబ్లీ కొన్ని అబ్యూస్డ్ ప్రొఫెషన్స్ని హైలైట్ చేసింది. ద నెసెసిటీ, నీడ్ అండ్ ద సర్వీస్ దట్స్ బీయింగ్ డన్. I might sound vain if I say this, sir, but still at the risk of sounding vain, healthcare professionals, police, media and essential services like sanitation, వీళ్ళు మన లైఫ్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఇంక్లూడింగ్ అస్. మాకు డాక్టర్స్ అవసరం, డాక్టర్స్కి డాక్టర్స్ అవసరం లేదని లేదు కదా. సో ఇది చిన్నగా చూపించింది కోవిడ్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ కోవిడ్ ఆల్సో షోడ్ అస్ what are the real essential things in life, what we cannot do without.
అనేది. మిగతావన్నీ ఫ్రిల్స్ లైఫ్లో. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జర్నలిజం అండ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ trying to change the perception. That's the first step towards a huge movement, I guess. The second thing is, Kalam garu cheppindi okati ee sandarbhamlo cheppali. Never hate your haters, because they are the first people to have recognized the greatness in you. Someone is hating you, they've already agreed that you're better than them. And come on, start here and live up to their expectations. Take the positive aspect. Every single painful thing, every single negative experience, mark my words, this I'm saying out of my own experience, is what shapes you into a better person that you will eventually be. All the nice things and the good things are only going to give you the necessary steam to go through these negative things. But the negative things are the ones that are going to shape you up. And ఇట్లాంటి సందర్భాలు అన్నిట్లోనూ నేను పిల్లలతో పేరెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు వచ్చిన చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో 1-2 పాయింట్స్ హైలైట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది అట్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ గ్యాదరింగ్స్. ఇవాళ ఒక చిన్నది చెప్తాను. కెన్ యూ కల్చర్ హ్యాపీనెస్? విక్టర్ ఫ్రాంక్ల్ అని ఒక సైకాట్రిస్ట్, Nazi concentration camp survivor. He's written a book which my teacher won't permit me even to applaud that. Man's Search for Meaning అనే ఒక బుక్ ఉంది. దాంట్లో హ్యాపీనెస్ అండ్ సక్సెస్ కెనాట్ బి చేస్డ్ అని ఒక సెంటెన్స్. ఐఎమ్ షూర్ హీ ఎలాబరేటెడ్ ఎ లాట్ ఆన్ దట్ అబౌట్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. బట్ హ్యాపీనెస్ మన పిల్లలకి హ్యాపీగా ఉండటానికి మనం కల్చర్ చేయగలమా హ్యాపీనెస్ని? ఎస్ అంటాను. 4 చిట్కాలు. నెంబర్ 1, చిన్న అటైనబుల్ గోల్స్, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. ఇవి అటైన్ చేయగానే డోపమిన్ సెక్రెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డూ ఎ గుడ్ డీడ్, సెరటోనిన్ బర్స్ట్ అవుతుంది. హగ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్, ఆక్సిటోసిన్ వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, అండ్ ఏ కాస్ట్ లేకుండా చేసేది, ఆడుకొనివ్వండి పిల్లల్ని, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ 4 కెమికల్స్ టు కాజ్ హ్యాపీనెస్. యూ కెన్ కల్చర్ హ్యాపీనెస్. టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆల్ దీస్ 4. దట్స్ ఇట్. అండ్ దే గోయింగ్ టు స్టే హ్యాపీ ఫర్ ఎవర్. అండ్ ది లాస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు ఎలాబరేట్ ఈస్, చిన్నప్పటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ నేను చాలామందిని అడిగాను పెద్దవాళ్ళని. అండ్ ఐ యూస్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్. వాట్ దిస్ సక్సెస్ మీన్? నా ఓన్ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. సక్సెస్ అంటే మీకున్న దేన్నైనా ఉపయోగించి, అది ఇంటలెక్ట్ అవ్వచ్చు, బ్యూటీ అవ్వచ్చు, మనీ అవ్వచ్చు, పవర్ఫుల్ పొజిషన్ అవ్వచ్చు, అండ్ నీ ఎన్లైటెండ్ సోల్ అవ్వచ్చు. వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని నువ్వు ఎంతమంది లైఫ్స్ని పాజిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేయగలిగావు. సక్సెస్ని మెజర్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ద నెంబర్ ఆఫ్ లైఫ్స్ దట్ యు టచ్డ్. దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్, ఐ థింక్, డెఫినేషన్ ఫర్ సక్సెస్. టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అబౌట్ దిస్ and teach them how to culture happiness. A very simple way, all the 4 chemicals. Thank you. Dr. Sharmin, so many doctors are enthused. She wanted to make this event a grand success. I should mention Dr. Jyoti, Dr. Sharmila, and there is Dr. Kavya, Dr. Sanjeev Singh, and there is so many doctors. In fact, why we are facing the trouble of recognizing people is, these are doctors referred by doctors. So I am taking one more opportunity to thank Dr. Jyoti, Dr. Sharmila garu. I believe my biggest task was half won by Dr. Sharmila only. So much thanks to you, ma'am. Many platforms, Dr. Sharmila and myself addressed the press and many things regarding our vaccine and all those things. But it is something nice to see that our doctors spend time to teach people what to do. And she is one of the kind where things go hand in hand. I request
Madam, please felicitate her. This is one thing which I can do. Please sir, tondara chesestakla. Photo na clear sir. Okay, please. Thank you. Thank you. Once again, I think Murthy has hit the right target. Gynecologists and pediatricians, now infertility also. But Rajni is infertility specialist at care. My pleasure. I'll do that. So kind of. Okay? Murthy. Yes. Dr. Ranjani Chakravarti. So kind of you. Keeping this. Sure. The different breed of doctors here, histopathologist, she is a pathologist by profession. I think this gives an idea of what we have done is correct or not. Sir, please, madam, please. Thank you so much. నమస్కారం అండి. ముందుగా నేను డాక్టర్ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. తర్వాత హెల్త్ కేర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం లాంటి గొప్ప మనిషి who is an inspiration for millions of Indians and who has shown his involvement for medical fraternity through his innovative discoveries, where he was a man behind various stunts development and various things that were used in prosthesis, for which he was a pioneer. So ఇలాంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మనము ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇలాంటి వ్యక్తి గురించి మనము అవార్డు తీసుకోవటం చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అలాగే ఇలాంటి అవార్డు ఇచ్చినందుకు మాకు ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఏదైతే మెడికల్ ఫీల్డ్లో చేస్తున్నామో దానికి చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా స్టిల్ మోర్ ఇంకొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి మాకు ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ కావటానికి శక్తినిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I feel very inspired and very honored. First of all, thanks to the organizers, Act Now, and their foundation is doing a lot of very good work. It's also particularly inspiring that these awards are instituted in the name of Dr. Abdul Kalam, who was not only visionary scientist who contributed significantly to development in the country, but was also a president with a very large heart, all inclusive, and he has by his work and by his writings he has inspired several generations of children in our country. So I'm really honored to be part of this event and to be receiving this award today. Thank you. Hello, hi Andy, I am Dr. Jyoti, fertility expert representing Team 49 speaking. Today it's a very happy moment for me. We have received Shri P. Abdul Kalam Award. So for doctors who have really in this time of COVID who have served the society. It's for me Abdul Kalam sir, it's just not a name, it's a personification of commitment, hard work and service to the society. With this award, so we want to promise to our own self, we live up to the standard and do our part to the society. Thank you so much. I'm Dr. Vijay Lakshmi. నేను కరీంనగర్ నుంచి వచ్చాను. ఈ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ తీసుకోవడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ దట్ టు ఫ్రమ్ ది యాక్ట్ ఫౌండేషన్, అండ్ దట్ ఈస్ అ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్, అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ మీ సచ్ అ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్. ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్, and I want to this initiated me, this encouraged me to do more service
like in the rural camps and all. We are doing all medical camps, free medical camps and adolescent awareness camps and all. And I'm very happy to receive this award. Thank you. Hi, I'm Dr. Fazil Nisa, infertility specialist, gynecologist at 49 Tolichoki branch. So this award, APJ Abdul Kalam award, is very, very special. Endukante this COVID time lo, the kind of service, the kind of effort that the doctors have put in, and they were risking their own lives, their own families, and still they were going for work. So definitely this is a huge recognition for all the doctors, and definitely I'm very, very privileged to get this award. So it feels very, very special. Thank you. Hello, I am Dr. Mohammad Sarfraz. I am a pediatrician at Aster Prime Hospital. So I am really thrilled to get this award today, and it's like a dream come true to get a prestigious award like this. So I would like to thank the Act Now organization for this, and would like to thank everybody, my parents and my wife for the support. Thank you all. Thank you for the organizers of this meet to give me this prestigious PJ Abdul Kalam Azad Award. Thank you so much for all my colleagues who are here, and also I dedicate this award to my children who are an inspiration to me, and also all my patients who were so nice to me, and also I hope they were blessed by my services. And also I thank I thank the Almighty God for giving me this opportunity to take this award. Thank you. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Shravani Reddy. I'm currently the Chief Strategy Officer for Click to Clinic Home Healthcare India. We are a home healthcare and a transitional care company trying to serve patients at their comfort of their homes. It takes immense pleasure, I take immense honor in accepting this award on behalf of APJ Kalam NGO Society. I would like to congratulate the entire team for the very thought that they wanted to felicitate doctors who are serving the community during the times of COVID. I think it's a very noble thought. Good luck to all the team, and thank you so much for recognizing our efforts. Thank you. This award has been a reinforcer andi. Maku COVID times lo being a doctor, it's a dedication, and also it's mandatory that you have to take a step forward and work for the people. That's the first commitment we have to do it when you're a doctor. So this award has really been reinforcing, and definitely I would like to dedicate this award for all the doctors who has lost their life ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎవరెవరైతే వాళ్ళ లైఫ్స్ పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి ఐఎమ్ డెడికేటింగ్ దిస్ అవార్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ డాక్టర్ రజనీ అండి. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టుడే టు రిసీవ్ దిస్ అవార్డ్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ, బికాస్ ఇదేంటంటే ఒక రకమైన ఎంకరేజ్మెంట్ మా డాక్టర్స్కి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు రిసీవ్ దిస్ అవార్డ్. థ్యాంక్ యూ. I'm Dr. Bharati. I have taken this award on behalf of my brother. I'm very happy to take this award, and it's a kind of encouragement to all the doctors who have worked during the tough times of COVID. Thank you. Hi, I'm Dr. V. Sahitya Mohan Rao, MS Orthopedician. I'm very honored to be appreciated with this award. It's in the pandemic, as the doctor served everyone. I would like to thank each and everyone who tried to do their best. Thank you. Doctors are very well known for their contribution to the society. And can I talk something negative? They're also known for their controversies in the society. You know, with the statements about Ayush, IMA, non-IMA, government and everything else, I think we have to come one step forward from these definitions. Aren't we Indians first? If we keep and take care of responsibility as an Indian first, as what we learned from APJ Abdul Kalam sir, we have to realize it, that we need to work together to strengthen our healthcare system.
Personally speaking, I don't believe in Ayurveda because I have no knowledge of Ayurveda. But does that mean that I deny their presence? Probably I'm not the right person to do that. We all have to understand that we can have differences. It's good. In democracy, differences are important. But we need to respect people with different ideologies. At the political field, at science where we are working in healthcare industry, and then we all need to understand that we all are working every moment only and only for our Creator, our Christ, whosoever you and me believe in. I humbly bow down my head to one organization which Dr. Murthy is representing, ACT Now, a very, very nice word, ACT, ACT. That means about action with care and compassion and with tender care which we need to give it to our people, our patient. From roboticism, we have to move to the human touch. And with these few words, I would want to thank each one of you for giving the attention and giving me this recognition. Because do we get the things in remuneration? In India, we don't get enough remuneration. Yeah. We all know it very well and we are fine with it. We are here because we preferred to work for our India. But yes, whether we get enough remuneration or not, we definitely require a word of praise, appreciation, recognition, and a big round of applause, what we all can get it whenever we get it. Thanks a lot. May God bless you all. I think Dr. Ashish has summed up the entire emotions that we have. So I would not take a lot of time. I would definitely want to say that I'm truly humbled to be here. And thanks for recognizing the work, not of my, at my personal level, but my entire department. Because I think that it's a big team effort. And it's not just one person. It's always the head which takes the crown, but the entire body which works. So thanks a lot again, and I would like truly humbled to be here. Thank you very much. Dr. Naveen Chettupalli. Thank you, Shanna. Thank you, Murthy garu, and Dr. Kavya who nominated me. Sir, 2 lines. I think chala peddavallu andaru nenu pettaga maatladalekochu, but still I want to make a point. Before COVID, madam annattu changes ayyayi after COVID, pre-COVID. What I noticed is as a junior training period nunchi ante competition kavachu, unhealthy competition. ఆ డాక్టర్ ఈ డాక్టర్ ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ అనేది బట్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఒక రకమైన యూనిఫికేషన్ ఐఎమ్ సీయింగ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటున్నారు అందరూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ పీడియాట్రిషియన్, గైనకాలజిస్ట్, ఆంకాలజిస్ట్, నర్స్, ఎవ్రీవన్. అంటే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ టీమ్ మొత్తం, అంటే మన నర్సెస్ కూడా మంచి జాబ్ చేస్తారు. వితౌట్ దెమ్ ఇన్ ఐసీయూస్ వీఆర్ నథింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఆయమ్మ కూడా అంతే వర్క్ చేస్తుంది, సెక్యూరిటీ గార్డ్. So I would like to dedicate this to entire healthcare professionals. As one of the sir was saying, it is the head who crowns, not the body. At the same time, I would like all of you to applaud whoever is receiving award. I think we have to definitely give that to them, and it's a great gesture by ACT Now. Thank you for doing such activities. It really gives us lot of motivation to work ahead in all the tough times. Thank you so much. Thank you. Taking the word. It's okay. Next. Vedamulam idam brahmam, Krushi moolam idam dhanyam, Bharya moolam idam gruham, Dhana moolam idam jagat. The entire world is revolving around money. Several of us do not realize that the same seers have also mentioned Paropakarartham idam sareeram. Your body is gifted to you to be of help to others. Full stop. Everything else is drama. So in this world which revolves around money, I heartily congratulate Murthy garu and ACT Now to think of felicitating people who have been on the forefront amidst this unforeseen coronavirus COVID pandemic
They have put their children's and their elders' lives at risk and have toiled and continue to do so. And I heartily congratulate every one of you, and also not just you but your families, without whose support you will never achieve what you have done. God bless. Thank you so much, sir. Should Charan like to say something? Yes. That was promising. Again, like everybody here, I'm truly humbled to receive this prestigious award. Thank you, ACNAV, for recognizing all the doctors. Thank you once again. Thank you, Nagendra. Our organization for awarding me with this, and I feel humbled actually. I'm also from the government sector, and actually in the government sector we go about doing our work, not thinking about all these things, but it came as a surprise to me, and of course it encourages me to do better even in my day-to-day activities. Thank you again. Thank you so much. Hand please, nobody is responding. Thank you. Thank you very much, everyone. And I thank 3 women in my life. My daughter at my home, my wife I'm in an audience, and my mother in heaven. And I think one thing is, I think I'm a head of the COVID unit in Apollo. So we've seen almost 4,500 patients. So I thank every one of our staff, everyone, each nurse, each housekeeping person. So every person who is wearing a PPE behind them, I'm thanking them. Thank you. Right. Becoming carriers COVID to their own families. In spite of that risk, they are treating. And now after hearing you, I feel we are really proud to honor these doctors. May I humbly call Dr. Rajalakshmi Katam, please. Hello. Hello. చెప్పండి. Dr. Vishwanath. I am Dr. Rajalakshmi, Professor and Head of the Department of Medical College. I am Superintendent of Maternity Hospital. Coming from public sector, this is the first time for us in public sector so much of recognition. And so thankful for the organization, especially Motigaru and Miss Rachana, who has promoted us. And 2 of my colleagues also have spoken regarding the public sector. And one word I wanted to quote regarding the legendary President of India. And he said, every pain teaches a lesson and every lesson changes a person.
Today, healthcare sector has united from top to bottom, and we had a severe pain. At the same time, we had lessons also, and hope all the society has also just given us a lift. Today, what we are standing is because of the society and big leaders and the big legendary who are standing on the dais. Because of that, still we are doing the work. Thank you so much. Thanks. Doctor. Okay. Sir, thank the organizers for recognizing and felicitating doctors across all specialities. And today, I think we have to thank our families, because even though we are directly treating patients and taking the risk, our families also deserve the support they have given to us. Thank you all. Thank you so much. సార్ నేను డాక్టర్ రామచంద్రాని, నాకు కొంచెం ఎమర్జెన్సీ ఉంది. డాక్టర్ రామచంద్ర సార్, కార్డియాలజిస్ట్ని. నేనే. అయ్యో, First of all, let me thank the jury members, all the doctors and all the audience present here, and remind ourselves of this great man, Dr. APJ Abdul Kalam ji, for his lifetime contribution on building a character. He always used to say, if you have righteousness in the heart, you have a beauty in the character. With the beauty in the character, there is harmony at home. With harmony at home, there is peace in the nation. With peace in the nation, there is order. There is order in the country. With order in the country, there is peace in the world. So this humanity thing starts from the righteousness in the heart. And when a kid asked him, Dr. Saab, who will bring the righteousness in the heart? Then he told this little child in a school where he was giving this discourse, righteousness in the heart happens with the growth at home by your parents and by your teachers. So righteousness in the heart is something that needs to be molded in the personality of a growing child by the parents and by the teacher, which happens with a very peaceful and a very developing environment. That's all we need to give a child, he says. We need to give a child a good nourishment and a quiet and a positive environment. Please do not motivate, inspire, or inculcate ideas in your child's mind, is what something he always used to say. And that is because he believed in, there is a quadrant in the brain of every child which likes to innovate, which likes to explore, which likes to wonder, and which would contribute to the country and to the world. So he would say, leave the children alone, just give them the nourishment and give them the peace of the home environment. It only happens with the righteousness in between the parents also. So we need to be good parents, good teachers, good doctors, because our job is to create righteousness in the heart of every child. I think with that, I'll take a leave. He dedicated his life for the country. So does every teacher, every mother, every person, every citizen contributes in one way or the other. So thank you all for, reminding all these few words of our the main inspirer of the award, and also every individual here who is a jury who thought about such a great thing to create this jury, this organization of appreciating doctors and society people who are contributing. My contribution is nothing, and you are awarding just the nothingness in a personality. With that, I would take leave. Thank you, sir, all of you. Have a great, wonderful time.
I thank ACT Foundation for encouraging doctors like this. But the greatest, like Dr. Sharmila was talking about, so many good hormones that come up in our body at different times. But the greatest, I think, reward that every doctor gets is when his patient gets well. And especially when a COVID patient gets well, it's even greater a reward, because you know the only person that's there by the patient side is the doctor or the nurse or the IMR, not his relatives. So this is a great time when our contribution is really being recognized. And I would take this award on behalf of so many of my staff. From our hospital, we distributed nearly around 170 tons of dry groceries and cooked meals for around 5,000 to 7,000 people a day for almost 3 months. And this was being done by a very young person who is just 25 years old. He's art of living devotee, and he would spend day and night for almost 3 months. And when I see this sort of zeal in such young people, it is something that really propels us towards a greater work. And then, so we asked for some contribution, and my dad contributed around 50 lakhs for buying around 100 oxygen concentrators, which we are giving free right now through the Cyberabad Police Commissionerate. So I think this sort of encouragement should be for those people, and also for our acupuncturist who was involved in all this and he sadly passed away. Thank you. Thank you. Right. Can you have a big round of applause for Chandrasekhar? I'm actually very proud to be standing here, and the name itself makes us proud, Dr. APJ Abdul Kalam, and I'm thankful to the organizers for giving me this award. Thank you very much. Gopi Krishna, please come forward. Gopi Krishna, no. Mr. Mallikarjun. Thank you. Dr. Srinivas Rao Punijala and Vani Punijala. అబ్దుల్ కలాం లాంటి గొప్ప వ్యక్తి పేరుతో ఉన్న అవార్డుని తీసుకోవడం నేను ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అవార్డు తీసుకోవడంతో ఇంకా నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంకా పెరగాలని కూడా నేను చూస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ టు సేతమ్ యాక్ట్ నౌ ఆర్గనైజర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. I sincerely believe we all need to stand up for Dr. Sanjeev Singh Yadav sir, the Vice President, the vibrant Vice President of our state Telangana IMA. Can we have a big round of applause? Yes, Center sir. They won't be giving that. Very much. कद से छोटे हमारे लाल बहादुर शास्त्री की तरह है, लेकिन बस वही मासूमियत, वही एक ओके Narasimha Garu from Eco Bright.
Ecobright Narasimharao garu. Sir, please, sir. Dubai, I came back to serve India, and I dedicate this award to the COVID-19 warriors like you all. You have done a great job and keep doing the great job and work with passion. I made my daughter an MBBS doctor. She is doing house surgeon. I always tell her, don't work for money, but work with passion and relieve the pain of the patient. That is when you become successful in life. Money comes and goes, but if you can save your life, that's it. Thank you all. Thank you once again. Okay, please. I think this is a time we all need to give a proper attention, as well as somebody which needs bigger recognition and all. Ajay Kumar Mishra sir, ex-IAS officer, Special Chief Secretary, can we all stand up as we give a recognition and part of, yes. Come on, it can be louder, it should be louder. Murthy sir, please join. Call you stand. Sir, please. Okay, look here. Can we call everybody now? Sir, please. No, still doctor sir. Another 5-6 talk. Aditya? They are on. Okay, ready? Yes. Eco Bright sir, आपके बगैर काम नहीं चलेगा sir. Brightness we are missing. Thank you, sir. That was a good one. Sir, I think you should come. Yes, yes, please. Okay, everybody, tummy inside, smile outside. Let's make it more dramatic. Can we have thumbs up for everybody, please? Just a thumbs up. Come on, everybody. Thank you. Yes. Okay, now everybody, while standing here only, one person who requires the maximum recognition for all the efforts taken. Can we have a big round of applause for Mr. Murthy and team? And request Ajay Mishra sir and Sandeep sir to put a shawl around him. Yes. Come on, make him be louder. After the award, request Sir, please, one thing. Sir, please. No, it is enough. I am holding hands. अच्छा, बिल्कुल seasoned politician की तरह से बोल रहे हैं साहब. Come on, can everybody click this? I think this is something which is very. एक बार बोल दीजिए, खाना खा के जाओ. और एक खाना खा के जाए. ये अवार्ड जो है वो समर्पित है सारे टीचर्स को. Thank you. Thanks a lot. May God bless you, and it was really nice to meet all of you. Bye. We have organized this function of Dr. APJ Abdul Kalam Excellence Award to honor all doctors, those who have served during this pandemic COVID time for all needy and all patients out of the working hour. And really it is a nice gesture of ACT organization and team to honor and respect the doctor for their hard work and give some recognition. And thank you for their encouragement and wish you all the best and good day. Thank you. For APJ Abdul Kalam Awards for medical people, it's such a big honor and చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే
అవార్డ్స్ కోసం పనిచేయకపోయినా డెఫినెట్గా ఇది చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ పనిచేయమని. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మూర్తి గారు. జర్నలిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఇది రావటం ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ వెల్కమ్. ఎందుకంటే జర్నలిస్ట్ అందరికీ దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ. వాళ్ళు చూపించే దారిలో చాలామంది నడుస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్స్ సచ్ ఎన్ ఆనర్, ఇట్స్ ఎ నైస్ గెస్చర్. ఐ ఫీల్ ఓవర్వెల్మ్. అండ్ ఈ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఐ ఫీల్ ఆల్ ద మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు డెలివర్ మై 200% టు ద కేర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఐఎమ్ డాక్టర్ షర్మిల, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్, అపోలో. థ్యాంక్ యూ అండి. అబ్దుల్ కలాం గారు ఎంత విశిష్టమైన వ్యక్తి అంటే ఆయన పేరు మీద ఎటువంటి పురస్కారం వచ్చినా కానీ అది చాలా వాల్యుబుల్. అండ్ ఆయన చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు. దాంట్లో కొన్ని ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో హేటర్స్ని హేట్ చేయొద్దు అన్నారు. ఎందుకంటే మీ వ్యక్తిత్వంలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఫస్ట్ గుర్తించింది మిమ్మల్ని హేట్ చేసేవాళ్ళే. అది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అనేది. దట్ ఈస్ సచ్ ఎ ప్రొఫౌండ్ థింగ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒకసారి అపోలో చెన్నైలో వాళ్ళ రిలేటివ్ని చైల్డ్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు డాక్టర్స్కి ఒక లేఖ రాశారు. అది మాకు అపోలో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్లో మేము చూసాం. ఏమన్నారంటే డాక్టర్స్ కూడా సైనికులు లాంటి వారే, ఎవ్రీ మినిట్ ఆన్ ద అలర్ట్ ఉంటారు. సో ఈ కంపారిజన్ చేయటం బట్టే ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ అబౌట్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఎంత ప్రొఫౌండో అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. Hello, good morning. It feels amazing to receive such a prestigious award. Dr. APJ Abdul Kalam Gari Award వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. And I really appreciate and thank Act Now organization for recognizing the COVID warriors. అంటే కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళ లైఫ్ని రిస్క్ చేసి ఇంకోర్ లైఫ్ని సేవ్ చేసినందుకు ఇట్స్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ద డాక్టర్స్. అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బీ వన్ ఇన్ ద మెడికల్ fraternity. I really appreciate on behalf of all the doctors I'm taking this award as a dietitian. ఎందుకంటే చాలామంది ఎన్నో డిజీజెస్తో బాధపడుతూ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వేర్ ద డాక్టర్స్ హ్యావ్ రిస్క్డ్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ and it feels really amazing and I'm so happy that and I acknowledge that I'm receiving this award. Thank you so much. And Dr. APJ Abdul Kalam గారు చెప్పినట్టు women empowerment గురించి I'm focusing more. I'm involved in so many women empowerment programs. As a dietitian, I believe that a healthy girl becomes a healthy mother and good nutrition is an investment like no other. సో యాజ్ అ డైటీషియన్ అండ్ అందరికి ఏం చెప్తున్నానంటే సరైన ఆహారం తీసుకోండి. ఎస్పెషలీ ఈ కోవిడ్ టైంలో వైరస్ని ఫైట్ చేసేటందుకు మంచిగా బలమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. స్పెషలీ ఈట్ మోర్ ఆఫ్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్. హెల్తీగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ ఆల్రెడీ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది, సో ప్లీజ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాది యాక్ట్ నౌ అనే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ గత 3 ఏళ్లుగా వివిధ రంగాల్లో ప్రఖ్యాతులైన నిష్ణాతులైన వ్యక్తులను డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం పేరిట విశిష్ట పురస్కారాలు అందించి సన్మానిస్తూ సత్కరిస్తూ వస్తున్నాం. అనేక సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు ఈ విశిష్ట పురస్కారాలు ఇవ్వటం అనేది ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఆనవాయితీ. ఇందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ ఉన్న నేపథ్యంలో కేవలం డాక్టర్లని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని సన్మానించాలి 100 మందిని అని అనుకున్నాం. ఇందుకు ప్రధాన కారణం డాక్టర్స్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా కోవిడ్ సోకే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే నేపథ్యంలో వాళ్ళ పరివార సభ్యులకు కూడా ఈ కోవిడ్ చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయినా సరే రిస్క్ తీసుకుని తమ ప్రాణాలకు ప్రమాదం అని తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ పేషెంట్స్కి సేవ చేయటం అనేది చాలా ప్రశంసనీయమైనది. మరి అట్లాంటి డాక్టర్స్ని సన్మానించటం ద్వారా
మనం వారికి కృతజ్ఞత తెలపాలనే ఒక సదుద్దేశంతో మేము ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం. 3 దఫాలుగా 100 మంది డాక్టర్లని సన్మానించాలనే మా సంకల్పం దాదాపు 136 మందితో ముగిసింది. అండ్ మాకు ఇది చాలా సంతోషంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మేము 100 మందిని సన్మానించాలి అనుకున్న నేపథ్యంలో 135 మంది డాక్టర్లు మమ్మల్ని విశ్వసించి మా అవార్డులను గౌరవించి మా దగ్గరికి వచ్చి సన్మానించబడటం చాలా సంతోషంగాను హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు డాక్టర్ కేఎస్ మూర్తి. థ్యాంక్ యూ. ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఎంతసేపు పలు సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాలని చేయటము, దాంతోపాటు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం. ముఖ్యంగా మా సంస్థ చేసే పని ఏంటంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ఈ వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించటం, తర్వాత అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ నిర్వహించటం, తర్వాత వికలాంగులకి లేకపోతే ఇతరులకి ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ స్టూడెంట్స్కి ఆర్థిక సహాయం అందించడం, ఇట్లా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూనే దాంతోపాటు ఈ అబ్దుల్ కలాం అవార్డ్స్ అనేది గత 3 ఏళ్లుగా మేము చేస్తూ వస్తున్నాం వివిధ రంగాల నిపుణులకి. ఈ సంవత్సరమే ప్రధానంగా డాక్టర్స్ని ఫోకస్ చేసాం. మా సంస్థ యాక్ట్ నౌ చేసిన కార్యక్రమాల్లో మకుటాయమానమైనది అంటే ఈ కార్యక్రమమే. ఏకంగా ఒకే సంవత్సరంలో 135 మంది విభిన్న శాఖలకు చెందిన డాక్టర్స్ని ఒకే వేదిక మీద సన్మానించటం మామూలు విషయం కాదు. ఇది చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడింది. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్సో. డాక్టర్ కిరణ్, డాక్టర్ షర్మిల కూడా ఉన్నారు. ఈవిడ డాక్టర్ షర్మిల గారు పెడియాట్రిషియన్ అండ్ షీ ఈజ్ డాక్టర్ కిరణ్. వీళ్ళు ఏంటంటే మా సంస్థకు చేదోడు బాదుడుగా మాకు సాధ్యమైనంత వరకు సహకరిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డాక్టర్ షర్మిల హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ఎ లాట్ ఫర్ అవర్ ఈవెంట్స్ అండ్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ కూడా చేశారు. అట్లాగే చాలామంది డాక్టర్స్ని మాకు రికమెండ్ చేశారు. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు డాక్టర్ షర్మిల. అండ్ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయటంలో కిరణ్ కూడా మాతోనే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్. ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తామండి. 3 ఏళ్లుగా చేస్తున్నాం. ఇది 4th ఇయర్. 3 ఏళ్లుగా మామూలు వాళ్ళకి చేస్తున్నాం. కోవిడ్ నేపథ్యంలో తమ ప్రాణాలని ఫణంగా పెట్టి ఎదుటివారి ప్రాణాలు రక్షించాలనే ఒక గొప్ప సదుద్దేశం డాక్టర్స్కి మాత్రమే ఉంది కనుక వాళ్ళని సత్కరించాలి. పైగా కొంతమంది డాక్టర్స్ని కొట్టడం, కొంతమంది జూనియర్ డాక్టర్స్ని అబ్యూస్ చేయటం, అద్దాలు పగలగొట్టడం, ఇట్లాంటి దురదృష్టకర సంఘటనల నేపథ్యంలో మేము డాక్టర్స్ని హానర్ చేయాలనుకున్నాం. వీ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ టోటల్లీ. మీరేమని చెప్పండి డాక్టర్. మా సంస్థ ఇలా చేయటంతో పాటు అనేకమైన సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేయటమే మా ప్రధాన ఉద్దేశం. వైద్య రంగంలో ముఖ్యంగా వైద్య శిబిరాలు, వైద్య చికిత్సా శిబిరాలు ప్లస్ వైద్య పరీక్షా శిబిరాలు, ఈ 2 రకాల శిబిరాలు చాలా చేసాము. అసంఖ్యాకంగా అనేకమైన ప్రభుత్వేతర సంస్థల సాయంతో మేము చాలా చేసాము, చేస్తూనే ఉన్నాం కూడా. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ 2 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే వీల్ చైర్స్ పద్మావతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ అని హయత్ నగర్లో ఉంది. అక్కడ వాళ్ళకి మేము 2 lakhs వర్త్ ఆఫ్ వీల్ చైర్స్ ఇచ్చాం. దానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ఒక 5,000 6,000 పెద్దగా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ అది వాళ్ళ జీవితాల్లో చాలా పెను మార్పులు తీసుకొస్తుందని నమ్మాం మేము. అట్లా వాళ్ళకి వీల్ చైర్స్ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఈ నడిచి వెళుతున్న వలస కూలీలకి 3 days పాటు ప్రతిరోజు 500 మందికి మేము టెంట్లు వేసుకుని వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాం. సో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటాం, సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాం. రాజకీయాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మా సంస్థ ద్వారా ఇప్పుడు మేము ఒక 5 పిల్లలకి టోటల్ ఇయర్ మా దాతలు ఎవరైతే మాకు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్ ఇప్పించాం. ఒక అమ్మాయి ఎస్సీ, 2 బీసీలు, అట్లా రకరకాల కారణాలు, వికలాంగులకు ముఖ్యంగా వాళ్ళకు కూడా మేము చాలా సేవలు చేస్తున్నాం, చేయగలుగుతున్నాం. టిల్ వాట్ ఎవర్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్ మేము చేస్తూనే ఉంటాం. ప్రస్తుతానికైతే ఇది ఇప్పటి వరకు నేను కానీ మా టీం కానీ వీఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, అప్రిషియేటెడ్ బై మెనీ.
మీరు చూశారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది అప్రిషియేట్ చేశారు, మా వెనకే ఉన్నారు. ఇట్లాంటి డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఇట్స్ గుడ్, మంచి ఎఫర్ట్గానే చెప్పుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ.